Yoga of Sathya Sai Baba. Продолжим говорить Let's continue об учении talking йоги, about the teachings of yoga которое развивалось на территории Индии. developed in India. Возможно, кто-то за все время наших Probably последних бесед someone during our past conversations ждал, когда waited же мы наконец будем говорить о хатха-йоге. when we would talk about Ведь Hatha представление Yoga. очень многих After all, людей, in the minds of many people, йога это есть the именно concept of yoga только is related to Hatha Yoga only. создаются целые организации There такой exists йоги, organizations проводятся of such фестивали yoga. и спортивные соревнования, People arrange festivals and competitions of yogis, которые даже и не подозревают о who do not значении even know the слова meaning йога. of the word yoga. Они иногда даже провозглашают лозунг Sometimes they even «Йога proclaim the без slogan, религии», yoga without не religion, подозревая того, что being unaware that the word yoga йога это и есть религия. has the same meaning as the word religion, То есть слияние i.e., emergence индивидуальных душ of individual souls with their creator, или хотя бы путь к такому or at least a path to such emergence. Само же слово хатха, или точнее As for the word hatha, тха, or ha-tha, переводится как to be more солнце, precise, it is translated Что это as sun moon. What does it mean? Речь должна идти о неоднозначности It concerns the ambiguity of the results применения методов хатха-йоги. of the use of the methods of yoga. Ведь они могут дать как позитивный, так They can и have not only негативный. positive, but also negative effect. Дело в том, что человек, глубоко посвятивший The point себя is that they who dedicate themselves оказывается на completely весьма to Hatha опасном Yoga отрезке своего enter жизненного пути. on a very dangerous part of life path. Хатха-йога – это система тренировок с использованием Hatha Yoga прежде всего is a system of training which uses, first of all, исполняемых с особой концентрацией special гимнастических поз, gymnastic poses, называемых asanas, асанами. performed with special concentration. Для тела, да, это хорошо. It is good for the body. Это также учит концентрации It внимания. also teaches to concentrate the attention. Но при исполнении асан But when one performs в asanas, организме происходят энергетические energy преобразования, transformations take place in the organism, эффект от которых может быть and their effect как правильным, can так be и correct неправильным. or incorrect. Зависит это от соблюдения или несоблюдения It depends практикующим on whether one observes предложенных для нас Богом the ethical principles suggested for us by God.
Это касается и образа питания, This concerns а оно the должно way of быть nutrition. обязательно безубойным. It has to be vegetarian. И это касается контроля своих эмоций. And the control of one's own emotions, То есть следует избегать грубых состояний сознания which means that one should и avoid приучать coarse себя emotional к состояниям states утонченным. and accustom oneself to subtle states. Но ведь этому при преподавании и освоении However, almost no one pays почти attention to никогда these не principles уделяется должного внимания. when teaching or learning Hatha Yoga. И это ведет к огрублению сознаний, And this results in coarsening of the уводя consciousness, в противоположную от and thus leads one in the direction opposite йоги. to the true goal of yoga. Другой опасностью хатха-йоги является зачастую Another dangerous trap in Hatha Yoga практикующих is that ощущение practitioners собственного develop превосходства sometimes the над feeling другими of людьми. personal superiority Мол, я over о other как people. умею выкручивать свое тело, I can do such things with my body. а также ощущение своего якобы Also, уже the feeling of the already совершенства. achieved personal perfection. А это не только останавливает These things развитие, do not allow one to grow но further. растит в человеке On the эгоцентризм. contrary, they contribute to the development of egocentrism, Радикально противостоящий which opposes реализации realization истинной цели, of the true purpose of yoga, то есть познанию Творца через cognition of the совершенствование Creator себя by means of perfecting oneself в качестве именно души, сознания. as a soul, consciousness, and mergence with Him, И в итоге слиянию с Творцом. Все такие ошибки имеют главной причиной all such errors философскую result from некомпетентность philosophical incompetence как таких преподавателей, так и of обучающих. both the instructors and the students. Поэтому правильным решением для стремящихся Therefore, встать it на would be духовный correct путь for those seeking to walk the spiritual path будет сосредоточение своих усилий to concentrate their efforts, в первую очередь на изучении того, First of что all, нам on studying рекомендует Бог. what is recommended for us by God. И лишь познав, приняв и притворив Only having accepted and realized this in life, будет возможно безопасно подбирать для one себя can safely choose все for oneself иные certain комплексные methods методы. of development. Надо также понимать, что хатха-йога One should вовсе also не understand может претендовать на that то, Hatha Yoga что она cannot приносит lead to significant spiritual achievements. Она может лишь помочь человеку It can help only подготовиться к to become восхождению prepared по духовному пути. for the progress on the spiritual path. Поэтому ее правильно рассматривать как Therefore, Hatha Yoga предваряющий, should be regarded собственно, as a preliminary stage of yoga proper, ступень развития, причем вовсе не обязательную именно для a всех. preliminary stage which is not necessary for all spiritual seekers, И поэтому посвящать and therefore хатха-йоге значительную часть своей жизни it is not serious to dedicate to it весьма a несерьезно. significant part of your life. Впрочем, было бы неразумно On the other hand, и полное отрицание it would be unwise использования to deny отдельных элементов completely the usefulness хатха-йоги, of certain elements of например, Hatha Yoga. релаксационных асан, For example, relaxation о чем мы asanas, пишем в частности
к нашей книге We «Экопсихология». described them in our book Eco-Psychology. Также соответствующие асаны вполне уместны для профилактики Some asanas can be also и quite useful лечения for некоторых prevention дефектов позвоночника. or for treating certain defects of the backbone. Ну и так, сегодня мы So, продолжим today говорить we are going to continue to talk об учении о йоге, about the teachings of yoga развивавшемся и which were developed развиваемом в Индии. and continue to be developed in India. Мы уже рассматривали эту We тему have в discussed наших this беседах subject in our о йоге conversations Веданты, about yoga, обучении of Vedanta, Кришны, about the teachings of о Krishna, Крия-йоге, about Kriya Yoga founded by Babaji, о Кундалини, about Kundalini Лая Yoga йоге. and Laya Yoga. Причем обращу внимание, что все Let me note рассматриваемые that all these нами variations of в этих yoga беседах considered by us in our варианты conversations йоги are related to the относятся stage of Buddhi Yoga именно в их психоэнергетической составляющей by the criterion к ступени of their psychoenergetical component. все они отличаются They differ from друг one от another друга лишь акцентами only by на accents те или put on иные certain нюансы nuances развития of development, и ведут все and all своих адептов they lead к единой цели. their adepts to one common goal. Поэтому понятно, что совмещение Therefore, it is духовных clear богатств, that's the common use накопленных of каждым the spiritual из этих treasures направлений, accumulated in every one of these directions дает наиболее яркий contributes эффект very well в продвижении to the практикующих. advancement of the practitioners. Но, кстати, всем ли понятны By the way, does everyone understand классификационные различия между, с одной the стороны, difference between этапами stages или большими ступенями, и, с другой стороны, and directions, направлениями, traditions традициями of yoga? йоги? Существует три принципиальных этапа There are three principal stages именно психоэнергетического направления of the духовного psychoenergetical direction of spiritual Это path. хатха-йога, It is Hatha Yoga, подготовительный этап, a необходимый preliminary для всех. stage, which is not necessary for everyone. Раджа-йога, Then Raja Yoga, то есть этап приведения i.e., полный a stage порядок putting in order энергетический внутри the тела energy и structures of the body окружающего его. and the cocoon surrounding the body. И третий And then будхи-йога, Buddhi Yoga, то есть огромный этап, a large stage состоящий consisting из of очень very many particular stages более конкретных ступеней of развития development себя как of oneself as a consciousness через усложняющиеся with the help медитативные приемы. of meditative methods. Ну и также есть исторически сложившиеся There are also historically formed variations, освоения пути, traditions которые of mastering мы подробно the spiritual рассматривали в path, наших беседах. which are discussed by us in detail in our conversations. Заглядывая в давнюю историю, обращу Looking back внимание, at the ancient history, что до воплощения let me note Кришны, that before the incarnation of Krishna населявших территорию современной among Индии, people inhabiting the territory of modern India, массовой, истинной, there was no true spiritual culture in masses. информация, изложенная в четырех The ведах, information не presented содержала in the самого 4 Vedas did not contain the most important thing,
описание a clear единого description изначального of the primordial сознания, consciousness, то есть Творца, i.e., Бога Отца, the Creator, Ишвара, God the Father, Ishvara, а также методов постижения also the Бога. methods of cognition of Him. В той литературе были изложены сказочная, типичная That literature языческая contained мифология. fictitious mythology Я имею в виду typical четыре of веда. paganism, Также описание обрядов поклонения also a description of rituals привычных богам used for и worshipping сведения these из народной gods, медицины той поры, and большинство из information которых не from folk представляет medicine of that никакой time, позитивной ценности. which did not have any positive value. Единственной значимой философской мыслью The only important philosophical thought в ту эпоху в of that Индии epoch было знание о том, in India что все мироздание was the knowledge that one should view the universe следует воспринимать как единый живой as one организм. living organism, с которым нам, and that we, эволюционирующим индивидуальным душам, evolving individual souls, следует искать слияние. have to seek mergence with it. На этой основе сформировалась философская традиция, получившая On this basis, название the philosophical Веданты. tradition of А так как Vedanta в Веданте was formed. отсутствовали четко сформулированные But Vedanta знания missed об well-formulated knowledge about Ishvara и о том, где и как and about where and how one can find him. этот недостаток знаний впоследствии This deficit был of устранен knowledge аватаром. was resolved by Avatar Krishna. Именно представитель Творца Кришна It is рассказал Krishna людям о who told высшей people божественной about сути the highest divine essence всего сущего, of everything existing, об Ишваре. about Ishvara. И Кришна же указал основу методологии. Krishna also said that the methodology of cognition of Ishvara, Любовь, преданность must be based on по devotion, love отношению к for нему, him. названную Бхакти. It is called Bhakti Yoga. Людям свойственно Unfortunately, забывать то, что им people are советует inclined to forget Бог. what was suggested to them Происходило на by земле God. всегда. It happened on the earth always. Впоследствии обучения Кришны Later on, попытался напомнить людям Chaitanya tried to remind people about the teachings of Krishna. Он провозгласил восславление He proclaimed Кришны praise to Krishna и развитие в себе and development of the emotions of love for him, к нему, а также ко всем also существам. for all beings, Главным методом духовной as the main method самореализации. of spiritual self-realization. Но и это оставило However, малый this след left only a little в trace истории индуизма. in the history of Hinduism. Поклонение сказочным Worship of Ганеше, fictitious фольклорным Ganesha персонажам, and other folklore characters, бесполезное попрошайничество пред ними. useless panhandling from them. Это казалось для This religious их масс form более turned удобной out религиозной to be формой. more convenient for human masses. Ведь уповая на After all, обряды, hoping for the mystical power of rituals, тайную, мистическую, which allegedly exists, имеющую место, не надо прилагать никаких усилий по one should изменению not make efforts on changing oneself. Хотя ведь именно таких усилий ожидает от нас Бог. But it is such efforts that God expects from us.
Следующим эпохальным событием в истории The next important stages in the history of Hinduism учения Гаутамы Будды и were incarnations of Buddha and Babaji. Но учение Гаутамы Будды не прижилось Yet в the Индии, teachings of Buddha не выдержав lost the конкуренции competition со все теми же to удобными, folklore variations благодаря of belief своему примитивизму, to ritual religious forms, фольклорными вариантами веры и because the latter were more обрядовыми convenient религиозными due to their формами. primitivism. И это учение оказалось вытесненным за Thus, пределы Индии. Buddha's teachings were forced out of India. Что же касается великого божественного мастера йоги, What concerns Avatar аватара Babaji, Бабаши, a great то нам известны divine master два of yoga, его we воплощения. know two of his incarnations. Первое из них было описано в трудах, прежде The first всего, one of them was Йогананды, described, in particular, изданных в начале 20 in the века. works of Yogananda, published А in the второе beginning состоялось и of the вовсе 20th весьма century. недавно, The second во второй incarnation половине took place not a long time ago, in the second Во half время of that первого century. из этих воплощений Бабаши, в частности, During демонстрировал the first one of these величайшие incarnations, божественные Babaji demonstrated, способности к among other управлению things, твердой материей. greatest divine abilities to control dense matter. А от второго из And in the second of these воплощений incarnations, нам осталось he gave to лаконичное people божественное учение, iconic divine литературно teachings, оформленное рядом which were учеников, compiled into the literary form by some of his disciples, Я including имею в us. виду наши книги «Бог говорит», I mean, our book, учебник Classics религии of Spiritual и Philosophy духовной and the Present. философии современности. Не следует думать, однако, что However, божественные one should учителя, not think представляющие that divine Творца, teachers, representing the Creator, помогают воплощенным людям provide только help тогда, когда to они incarnated совершают people свои эпохальные only during the time of their incarnations. Нет, они пытаются No. помогать нам всегда. They try to help us always. И Кришна, и Чайтанья, Krishna, и Гаутама Chaitanya, Будда, и Бабаши Gautama Buddha, Babaji, с их and many others. достигшими божественности учениками и многие другие, они всегда с воплощенными людьми. They are always with incarnated people. Но проблема здесь состоит в следующем. But the problem Для here того, чтобы is the following. божественные учителя стали доступными, In order to become able to perceive divine teachers, нами, нам надо уже one has to именно master освоить значительную часть a very пути significant part of the самосовершенствования. path of self-development. А такое бывает с людьми нечасто. And this is not so common among people. Поэтому-то им и приходится воплощаться вновь и вновь, This is why divine ради teachers того, have чтобы to incarnate стать более again легко and again, воспринимаемыми. so that they become more easily perceivable by us. И при этом они принимают на себя And in such incarnations, земные they страдания. accept, among other things, earthly suffering. Сейчас эту роль взял на себя аватар наших дней At present, Avatar Сатья of our days, Саи. Sathya Sai Baba, undertook this task. И он вновь напоминает He reminds people единое again учение, about the common teachings of God, выражая его лишь чуть иными expressing словами, them in slightly different words, адаптированными для which are more suitable for our time. каков он, Сатья Саи. Who is Sathya Sai Baba? У его тела средний рост, His body is of medium height. как и у всех His индусов. skin is dark, as Кожа typical of all Indians. оранжевая,
He wears одеяние. orange monastic robes. Характерная черта A particular внешности feature of his appearance грандиозная шапка густых черных is a shock of bushy, вьющихся волос. dark, curly hair. Но это лишь его тело, But this is лишь just his body, ничтожная часть самого just a Сати-Сати. tiny part of Sathya Sai Baba. На самом же деле он In reality, совсем иной. he is completely different. Он это океаническое He is вселенское the oceanic, сознание, universal consciousness, лишь соединенное connected с его материальным телом. with the material body. И везде, в любой части And планеты, in any part of the где это planet необходимо, where it is necessary, оно появляется it appears as a tongue языком of божественного огня, non-material divine flame, возвышающимся на километры вверх which rises above the над surface of the earth Земли. for kilometers. Языки этого The пламени tongues of this flame появляются emerge везде in там, every place где он оказывает помощь своим ученикам. where he is helping his disciples. Достаточно лишь позвать его. It is enough just to call him. Чему же он учит? What does he teach? Свое учение он не He называет does not say новым. that his teachings are new. Оно лишь His еще одно teachings are just выражение one more manifestation нынешних конкретных условий of the contemporary conditions единого on the earth of the divine teachings, учения, which которое have been Бог many times постоянно imparted повторяет to people через by своих God посланцев. through his messengers. Оно на These санскрите teachings are called in называется Sanskrit Санатана Дхарма, Sanatana вечный Dharma, закон. the eternal law. Он говорит, что He, хотя все Sathya Sai Baba, мыслимые силы is the avatar Вселенной of our days. He says сосредоточены that though all conceivable powers of the universe ладони, are contained in his palm, но он не будет делать he is всех not людей going to без make happy разбора everyone without distinction, ибо каждый человек because имеет свою everyone личную has their own personal destiny, karma, им же самим созданную created прошлыми in the добрыми past или дурными by their own good or bad thoughts и and делами. deeds. Также и своими нынешними поступками все люди создают By our себе present deeds, судьбы на будущее. we create our future destinies. Чтобы выйти из пучины земных страданий, In order человеку to escape следует from the жить abyss of earthly в suffering, любви к Богу it is necessary to live in love for God и всем существам, and or all living beings, в том числе в созидательной любви служения including к creative love другим service людям. to other people, Служение людям, the service to people, настоящее помощи which им consists в in их helping them позитивной in their эволюции. positive evolution, Это и есть служение Богу. is service to God. Главные враги человека, The main enemies of ведущие его man, к накоплению отрицательной кармы, leading to accumulation of negative это karma, его неправильно направленный are the wrongly directed mind и and неуправляемая uncontrollable эмоциональная сфера emotional sphere с доминирующими with dominating или egotistic or coarse emotions.
Эти трудности можно преодолеть Man can overcome these obstacles укреплением веры, by strengthening faith, переориентацией ума by на directing the познание mind божественного, toward divinity, а также духовными and by практиками, using spiritual practices, нормализующими прежде which, всего first of all, эмоциональную сферу, normalize the emotional sphere позволяющими научиться and help one to управлять learn умом how to control и the mind сознанием. and consciousness. Но ум, как таковой, But the mind, as вовсе не враг such, человека. is not an enemy of man at Напротив, all. он зачаток мудрости, On the contrary, и его следует it is an разбирать embryo of wisdom, как jnana, анализирующую и and should be developed творческую in every possible way функции сознания. as an analyzing and creative function of the consciousness, Также, чтобы очистить свою in order дорогу to от clean one's кармических path from the препятствий, karmic impediments. следует раскаяться во всех It is совершенных important to repent all small or big crimes больших и committed малых преступлениях. against any living being. Искренней раскаянностью By sincere repentance, все грехи могут быть смыты. all sins can be washed. Божья милость отзывчива. God's mercy is responsive. Если у него есть If желание he простить, has a wish to ничто не может forgive, помешать. nothing can prevent this. Несмотря на прошлые прегрешения, In если spite of есть past sins, глубокое раскаяние и любовь if there к is Богу, deep remorse and love for God, грехи смываются и природа then all человека sins get washed and the nature of man becomes clean. боятся, что это не произойдет. To be afraid that this will not happen is a weakness. Бог имеет бесконечное сострадание, God has unlimited passion, поэтому ищите Его compassion. любви, и вы получите Look прощение. for his love and you will find forgiveness. Самая главная духовная дисциплина – это The most поиск important spiritual собственных practice недостатков, is the search of one's own imperfections and weaknesses слабостей и попытки избавиться от них and making и attempts приблизиться к совершенству. on ridding oneself of them. Обретение веры – это первое. Becoming closer to perfection, gaining of Второй шаг faith в этом is the направлении first step. – любовь. The next step in this direction is love for God. Но как полюбить того, кого еще не But знают? how can people fall in love with the one whom they do not know yet? Поэтому-то и приходит на землю в помощь This is why divine teachers божественные come to учителя, the earth to help people. непроявленное The проявляет unmanifest себя reveals itself в проявленном для людей. in a form manifested for people. Любовь к проявленному, Love for the manifest, индивидуализированному аспекту personified Бога aspect of God более удобно для is more convenient людей. for incarnate people. Но люди должны понять также и то, что But people should also understand не только в that том, Sathya Sai Baba что он is not only где он in his body, he is everywhere, что для wherever he общения is с ним needed. не нужно обязательно Therefore, ехать к нему в it is ашрам, not necessary to go to his ashram что разговаривать с ним in order можно to из talk своего дома. with him. It is possible to talk with him right from your home. У всех людей, учит Сатья Sathya Sai Baba teaches that all people have only one God, не надо делить друг and they must друга not divide по themselves принципу принадлежности к тому because или иному of the variations in their beliefs. Используя свои традиционные варианты богопочитания, Let пусть все everyone почитают worship one universal God, единого using their traditional variations of worship. То, что действительно разделяет людей, это не What варианты really divides веры people is или not the национальности, variations of faith, а уровни духовной but the levels культуры. of the spiritual culture.
Прийти к Богу It is not немыслимо без possible to совершенной come to God любви, without possessing perfect love, ибо Он сам есть любовь because He Himself is love, и впускает в себя только себе and lets in подобных. only those similar to Him. А главный и первый And the принцип main любви principle of love есть сострадание is ко всем, compassion for all living beings, от растений и насекомых from plants and animals до божественных to посланцев. divine messengers. Безобойное питание Killing благоприятствует free nutrition очищению is ума и favorable сознания. for purifying the Это mind тоже будет and способствовать consciousness. раннее вставание If по one утрам gets up early и and goes to ранний bed early, восход ко сну. this also contributes to purification of the mind Второе, что должен and сделать consciousness. начинающий в религии, The это second thing отказаться от that a концентрации neophyte своего in ума religion should do на is to refuse to отрицательных concentrate чертах the mind других людей. on negative traits of other people. Каждый человек в своей потенциальной основе Бог. Each person is potentially God. Видите в каждом See Бога. God in everyone. Любите его так, Love как everyone проявление Бога для as вас. a manifestation of God for you. Я учу вас, используя I teach you положительные и by using the отрицательные negative качества and других positive людей. traits of other people. Различаются же люди качествами их People differ by the индивидуального qualities эго. of the personal ego, the I. В том числе есть и In particular, глубоко павшие, there are deeply злословившие fallen, души, degraded souls увлекшиеся творением зла. who like to do evil. Они могут творить зло даже совершенно без They can do корысти, без evil оплаты. even without any reward. Такова уж их природа. This is their Она nature. как у моли. They are like a moth Она жрет и that портит gnaws изделия, and и tears неважно things, какие. no matter what they are. Она одинаково жрет и тряпку, и дорогой It сари. equally gnaws a rag and an expensive sari. Но и таким людям Бог находит достойное But even применение в such общем people потоке. are used by God in the general process of the evolution of consciousness. Другие люди на их примере From their могут example, учиться тому, какими не other people can learn not to be like them, они должны познать and thus и добро, can и know зло. both good and evil. Они смогут, оттолкнувшись от And they зла, will пойти be по able, пути by добра, pushing themselves away from evil, к совершенству, к to слиянию. walk the path of good toward perfection, Человек должен знать и то, toward каким mergence он with не God. должен One should know both и то, what kind of person one must not be and what kind of person one must be. не познав зло, It would be difficult to know трудно good познать добро. if one does not know evil. Люди зла также используются для Evil корректировки people are развития used by God also for correction истинных, of the development of true то есть sadhakas, подвижников. spiritual warriors. В частности, так они получают In напоминание particular, о in this way, God грядущей reminds sadhakas и это не about the позволяет approaching death, and this allows them not to relax excessively on the path. смерть и Бог. Death and God Вот две главные вещи are the most important landmarks для всех for all воплощенных людей. incarnate people, says Sathya Sai Baba. Люди зла готовят себя к Evil аду people doom и themselves to страданию hell в последующих and воплощениях. suffering in the next incarnation. Но и им оставляется шанс на However, спасение. they too Опомниться и are given a покаяться. chance for salvation, Покаяние есть осмысленное to reform раскаяние, and repent. ведущее к Repentance избавлению is от conscious пороков. remorse that leads to liberation from the vices.
об этической самокоррекции concerning the ethical self-correction, говорит следующее. Sathya Sai Baba says the Те, following: кто ищут блаженство в атмане, those who seek bliss in the не Atman должны гнаться за should not run наслаждением after the от joys чувственных of объектов. sense objects. Так же, как тело без Just as a дыхания body that has no breath is useless и вскоре начинает гнить и and смердеть, begins to rot and stink, так и жизнь без similarly, истины life бесполезна without the и truth становится смердящим is useless вместилищем and becomes the горя stinking abode of strife позора. and grief. Поверь, что нет ничего превыше, Believe that there is nothing greater than the truth, ничего более драгоценного, nothing more более precious, желанного, nothing sweeter, более прочного. and nothing more lasting. Господь, являющийся самой The истиной, Lord, who is Sathya, дарует свой даршан, grants his darshan, то есть возможность созерцать его, an opportunity to contemplate him, у кого правдивая to речь those of truthful и speech любящие and сердца. loving heart. Храни неиссякаемую Keep доброту undiminished ко kindness всему живущему, toward all beings, а также готовность к and the самопожертвованию. spirit of self-sacrifice. Нужно контролировать You must свои also индрии, possess обладать control стойким характером over the indriyas, и отсутствием an привязанности. unruffled character, and Прежде non-attachment. всего, избавься от First, give пагубной up the evil tendency эмоции зависти к to feel успехам envious at the prosperity of и others от желания зла. and the desire to harm them. Будь счастлив, когда счастливы другие. Be happy that others are happy. Сочувствуй тем, кто в беде. Sympathize with those who are Желай in им adversity удачи. and wish for their prosperity. Это есть способ воспитать в себе That is the means of cultivating love for God. те, кто стремятся жить в радости, Those должны anxious to live in joy делать добро. must always be doing good. Тех, кто завоевывают положение в Those who обществе conquer states и and earn добиваются worldly большой fame, славы, люди прославляют как героев. are hailed as heroes. Но только те, кто But only побеждают those свои who have conquered индрии, the indriyas те есть истинные герои, are heroes. которых нужно славить как Who завоевателей must be acclaimed вселенной. as the conquerors of the universe. Жадность Greediness порождает только горе. causes afflictions. Лучше всего довольствоваться тем, It is что better есть. to be satisfied with what you have. Стремление к материальной наживе The tendency to make harm должно быть вырвано с корнем. should be plucked out by the roots. Если позволить ему существовать, If allowed to exist, оно задушит саму it жизнь. will undermine life itself. Как бы ты ни переживал, когда с тобой Whatever you поступают feel незаслуженно, should not be done to you. никогда не поступай так по отношению к другим. Avoid doing such things to others. Искренне раскайся For в faults ошибках и and грехах, sins committed in совершенных ignorance, по невежеству. repent sincerely. Старайся не повторять их снова. Try not to repeat the faults and sins again. Не поддавайся трусости Yield not to cowardice. и не отказывайся от блаженства. Do not give up bliss. Не раздувайся от гордости, Do not swell with когда pride люди хвалят тебя. when people praise you. И не унывай, когда Do not feel dejected when people blame you. вместо поиска недостатков у других
Instead of searching for others' faults, ищи свои собственные ошибки, search for your own faults. искореняй их, избавляйся от Uproot них. them, throw them off. Найти хотя бы одну свою ошибку. It is better to find Это one лучше, fault чем of yours найти 10 than to сотен find чужих. tens of hundreds of faults in others. Не таи злобу и горечь на Do тех, not кто harbour anger указывает or тебе bitterness на твои against недостатки. persons who point out your faults. Не отвечай на обиду тем Do же, not retort, указывая pointing на out ошибки the других, faults of those persons themselves, но показывай им свою but благодарность. show your gratitude to them. Попытка раскрыть глаза другим Trying на их недостатки to point out to – people это their большая faults ошибка. is a great mistake. Хорошо, когда ты знаешь свои недостатки. It is good if you know your Плохо, faults. когда выискиваешь их. It is bad if you search for faults in others. Если у тебя случился небольшой досуг, Whenever you get a little не leisure, проводи его в разговорах о do чем not spend it in talking about all and sundry, в размышлениях о Боге but utilize it in или meditating для on God помощи другим. or in doing service to others. Господа понимает только Бхакта, Only the то есть Bhakta, любящий его. the one who loves God, understands the Lord. Бхакту понимает только Господь. Only the Lord understands the Bhakta. Остальные не могут понять их. Others cannot understand them, Поэтому не обсуждай вопросы, касающиеся so Господа, do not discuss matters relating to the Lord с теми, кто не with those являются Бхактами. who are not Bhaktas. Если твои мирские желания не If your осуществлены, worldly desires do not get fulfilled, не ропщи на любовь Бога. do not blame it on the love of God. Нет никакой связи между подобными There is no желаниями. relationship between such desires and the love of God. Если твоя медитация не прогрессирует If your meditation does not progress properly, переживай. do not get dispirited. Когда приходят такие состояния, When such feelings come, ищи свои недостатки. seek for your flaws. Впрочем, все However, этические Sathya учения Sai Baba вмещаются в одну notes краткую that all формулу ethical teachings can be expressed in one short formula of всегда Vyasa. помогай, Help ever, hurt never. дополню, помогай во всем добром. This formula can also be expressed as Никогда никого help не everyone обижай. in everything good and hurt no one. Еще здесь надо понимать, что все это вместе с Богом. In this context, everyone includes also God Причем in the Богом first place. на первом месте. Еще раз повторю. Let me repeat it. Всем всегда помогай. Help everyone, hurt no one. Никогда никого не обижай. Дальше. Let's continue. Конечная цель каждого человека состоит The ultimate в познании task of each своего man высшего «Я», consists in recognition of the higher self, которое является атманом, which is the Atman, парам атманом, Paramatman, Творцом. the Creator. Но для этого должно быть в том числе устранено But низшее for this «Я», purpose, the lower self, проявляющееся which в manifests itself эгоцентризме as и egocentrism, создаваемое умом. and which is created by the mind, must be eliminated. Желание не есть Desires are not thoughts. мысли становятся желаниями, Thoughts become desires когда они глубоко погружаются when they в submerge объекты. deeply into objects. Желания, направленные
к мирским Desires объектам directed toward worldly objects производят удовольствие и страдания. cause pleasure and suffering. Но если желание направляется к Богу, But if a desire is directed то toward оно God, дарует блаженство. then it gives bliss. Способность правильно мыслить The должна ability быть to развита think через correctly земные дела. has to be developed through the earthly Но affairs. затем она может быть перерождена Then it can be transformed into a в function функцию of the buddhi. ситхи. Для этого For this щупальца purpose, сознания, the tentacles of the consciousness, indriyas, должны быть перенесены с should be объектов redirected from the материального мира, objects of the material world, пусть даже и самых лучших, even the best ones, на божественное сознание. toward the divine consciousness. Мышление такого прогрессивно The thinking of развивающегося such человека progressively developing во people всех делах поднимается in на all принципиально their иной affairs уровень, rises to a fundamentally different level, ибо он на этом because этапе at this stage they, постепенно step by step, научается видеть земные проблемы begin to learn глазами to see Бога. earthly problems as God sees them. Эгоцентризм такого The человека egocentrism постепенно заменяется of such a на person gets богоцентризм. gradually substituted with God-centrism. Как отказаться How от can one порочной get rid of работы the ума, vicious work of the mind, мешающей дальнейшему продвижению? which impedes further advancement? Очень просто. Very simply, Не пытайтесь заглушить do ее, not try to muffle it, но просто думайте о Боге. but just think about God. Природа ума такова, что ему The nature of надо the mind быть is such чем-нибудь that поглощенным. it is necessary for it to Так be дайте ему быть preoccupied with поглощенным something. Богом. So let it be preoccupied with God. Нерегулируемый ум похож на The змею. uncontrolled mind is like a Он snake. имеет две тенденции. It has two Двигаться tendencies. не прямо It moves not и straight захватывать все вещи, and которые он captures видит. all things which it sees. Но он должен быть принужден But it should be forced идти прямо, to move straight to God, обратившись прямо к Нему. turned directly toward Him. Когда у прогрессирующего человека мышление When the thinking of a progressing person is performed, not by the mind but by the buddhi, то будхи погружается в Бога, then the buddhi submerges into God стать им. in order to become Him. Вот почему столь важно приучить себя быть This is why it is so повернутыми important лицом, to accustom лицом oneself сознания to being в turned сторону Бога. by the face of the consciousness toward God. Есть две главные There were two темы, о main которых надо themes все время помнить. that one should always Это remember about: грядущая смерть и Бог. the approaching death and God. И есть две главные And темы, there are two main themes о которых надо забыть. that one should forget: Это зло, evil причиненное вам, caused by others to you, и добро, and the good сделанное вами done by для you других. to others. Время Time – самый драгоценный подарок в мире. is the most precious gift in this world. Не тратьте его на грубые слова Do not waste и it недобрые saying дела. ill words or doing bad deeds. Нельзя тратить время, One must not waste time. оно никого не станет. It will not wait for anyone. Потраченные без пользы миг It is impossible to return the moment which has been wasted. его уже не вернешь. It is lost forever. Никто не знает, когда истечет его Nobody срок. knows when death Рука comes. времени в любой момент The может hand of time поразить. can crush you at any moment.
В своих действиях вы должны подняться до уровня, In your deeds, you should rise to the level of heroes а не слабовольных. and be not weak-filled people. Тело надо поддерживать The и body сохранять should be supported как and средство kept as an для этой instrument цели. for this purpose. Но помните, что вы не But есть remember, тела, you are not these bodies, а эти тела не вы. and these bodies are not you. Это тело всего лишь This body инструмент, is but an instrument, дарованное Господом. a tool given by the Lord, И пусть оно служит по назначению. and let it serve its purpose. О теле нужно заботиться. One should take Оно care of the body. средство для It is an развития instrument себя, for development of oneself, для богореализации. for one's God realization. Его нужно мыть, It should be washed, fed, лечить, healed, если заболевает. if it falls sick. При этом нет никаких At that, противопоказаний к there тому, are not чтобы применять для any лечения и contraindications for using лекарственные и прочие medicaments воздействия. and other medical means. Но еда – это не средство But наслаждения. food is not a means of getting pleasure. Еда – это как заправка машины топливом. Food is like fuel for a car. Она необходимый элемент It is an essential element в служении Господу. in service to God. Памятование о приближающейся Remembering смерти должно about the approaching торопить, death should hurry one, но отнюдь не вводить в уныние but или not lead отчаяние. to dejection and despair. Наоборот, помощь On the другим, contrary, help созидательное provided to общение others, с единомышленниками, constructive discussions, успехи на пути spiritual friends, самосовершенствования progress on the path of должны self-development нести радость, should fill one with happiness, joy. счастье Happiness существенно для is essential for богореализации. God realization. Если человек несчастлив, If man is unhappy, это не просто недостаток. this is not just a flaw. Это недостаток, который является одним из наиболее This is one of the most serious flaws. Это препятствие к This is an самореализации. obstacle on the way to self-realization. В большинстве случаев люди несчастны из-за In most мирских cases, people are unhappy стремлений, привязанностей, because of наслаждений. worldly aspirations, attachments, and У joys. них слишком много интересов. They pay too much attention to the worldly. Причина многих страданий людей состоит In в many том, cases, что только the через reason for страдания people's suffering is that only through Богу suffering удается убедить их в необходимости God обратиться can convince them of the necessity of turning inside вглубь многомерной into the depths структуры своих of the организмов. multidimensional structure of their organisms, Заняться of the самоанализом. necessity of self-examination. Без этого таким людям никогда не Without this, избавиться от страданий. such people will never get rid of suffering. Бог ведь внутри, God is inside, в глубине. in the depths. Он исцеляет He heals оттуда. from there. От себя отмечу, что Let me note that going into the даже depth, ничего общего не имеет however, просто с умствованием has nothing to do with just или даже с philosophizing психоаналитическим or even проверянием with в psychoanalytical своем picking прошлом. at one's past. Подсознание Subconsciousness – это исходно неверный is термин, the originally wrong term. не связанный никак с It is not related in any way to the concept of consciousness. то, что называют What is подсознанием, called это subconsciousness всего лишь is just забытые, that which was forgotten by the mind. это тоже манас. It is also the manas. Манас предназначен для обеспечения Manas жизни в материальном is meant мире, for maintenance of life in the material world.
the Buddhi, прежде всего в in нематериальном. the non-material world, first of all. Манас, продолжает Сатисай, должен войти The manas в будхи must enter the Buddhi через погружение в духовное through сердце. submersion into the spiritual heart, И там, and there, вглубь into the многомерного depths организма, of the multidimensional слиянию organism, с высшим Я. toward merging with the higher self. Так личный ум человека In that сливается way, с мудростью Бога. the personal mind of man merges with the wisdom of God. Вы страдаете, испытываете боли, муки только тогда, когда удалены от It истины. is only when you are far from the truth that you suffer and feel pain, Пока вам неведома реальность, until the reality of the Supreme is known. вы ошеломлены, You are overpowered подавлены шумом мира. and stunned by the uproar of the world. Но как только вы глубоко погружаетесь в царство, But once you enter deep into the realm of spiritual endeavor, все становится ясным, everything becomes clear, внутри вас пробуждается знание and the реальности. knowledge of the reality awakens within you. А до тех пор вы будете находиться среди Until then, you will be caught up смысленного шума, in the meaningless noise аргументаций, of argumentation, споров и disputation, and саморекламы. exhibitionist flamboyance. Каждый, кто стремится достичь Those who seek the eternal посредством бхакти, through the path of bhakti, то есть преданной любви, devotional love for God, должен стараться обрести should следующие strive to качества. acquire the following characteristics. Он должен держаться подальше от They must keep away from the turmoils, жестокости, the cruelties, and the falsehoods of this world, мира сего и быть в истине, and practice truth, любви righteousness, love, и and спокойствия. peace. Это поистине путь бхакти. This is truly the path of bhakti. Те, кто хотят единения с Господом, Those who seek union with God, те, кто хотят благосостояния мира, those who seek the welfare of the world, должны признать ничего не стоящими и should отбросить discard as такие worthless понятия, как хвала и порицание, both praise, положительная и and blame. отрицательная оценка себя людьми, appreciation, and division, благополучие и неблагоприятные обстоятельства. prosperity, and adversity. Никто, даже Бог и No one, аватар, not even не God, могут избежать or an avatar, критики и can ever обвинений, escape criticism and blame, но они этого не боятся. but they do not yield to threats. Человек должен в молитве просить You must pray for все newer новых и новых and newer возможностей opportunities для for служения service и радоваться, когда and их exult получает. in the chance that your hands receive. Такое отношение приносит This attitude безмерную gives immeasurable joy. вести жизнь, наполненную To такой lead радостью, a life suffused with это this joy истинное блаженство. is indeed bliss. Если об этом помнишь всегда и поступаешь If life соответственно, is lived accordingly, то жизнь превращается в непрерывное then it служение becomes Господу. one long, unbroken service to the Lord. Понятия «я» и The feeling «ты» of I and you вскоре исчезают. will soon disappear. Не остается даже признаков All эго. traces of self will be destroyed. Какой бы ни была красивость речи, Whatever the wealth of и какой words, бы высокой ни была whatever ученая the степень, standard of scholarship, все это бесполезно. it is all useless. Для того, чтобы воплотить In order to учение bring в the реальную teachings жизнь, into надо the actual life, видеть it is самую necessary суть to see the very essence и смотреть and внутри. introspect on it. Только тогда непременно
Only in that case, блаженство. one will certainly achieve bliss. Служение другим людям по принципам карма-йоги Service to others, не только performed in развивает accordance with the человека principles of Karma по всем Yoga, критериям и улучшает его карму, not only develops people in all при the правильном criteria отношении к and своему makes their служению, karma better, то есть при восприятии but себя also leads в one качестве to помощника gradual Бога, merging of one's self with the divine self, ведет к постепенному provided сливанию one has the right attitude to this своего «я» service, с «я» i.e., regards oneself as an assistant of God. В доме каждый из членов семьи At home, выполняет all members of the предназначенную family для него do работу. work intended for them. Вечером, когда вся In работа the evening, закончена, when all the work is никто done, не говорит: no one says, «Отец, я выполню такую-то и Father, такую-то I have done работу, this ты work. должен мне You have to заплатить». pay me. Ведь это одна семья. This is one family. Поэтому вы не требуете плату Therefore, за you do not работу. ask for the payment Вы for ее your work. просто выполняете. You just do it. Но если кто-то со стороны But if someone from the приходит outside работать в ваш дом, comes to work in то your вы house, договариваетесь о плате. then you arrange about the payment and pay accordingly. Тот факт, что вы What you платите pay to кому-то, someone показывает, что он shows не that this из person вашего дома. is not from your house. Но когда кто-то становится вашим, But when somebody becomes yours, вам не нужно ему платить. it is not necessary to pay this Он person. работает с интересом, не He or she ожидая за works свою with работу interest, никакого вознаграждения. not expecting any reward for the work. То же самое и с Богом. It is the same with God. Когда вы знаете, что Бог When you know that God самое близкое и дорогое is the closest and dearest being for you, и что вы и Он одна семья, and that He and you are one family, вы не требуете платы. you do not ask for the payment. Тот, кто полностью предает себя Богу, The one who devotes oneself to God completely тот мой. is mine, И он не должен ждать and вознаграждения. should not expect any reward. Если же кто-то говорит: But if somebody «Я так says, много времени отдал I have dedicated to sadhana устанавливать so much time отношения с Богом, and говоря при establishes этом, trade relations «Своей садхане with я God», сделал столько-то и столько-то, saying и at the должен same получить time, такое-то и in my такое-то sadhana, вознаграждение», I have done this, and I must get a это reward, совсем другое. then it is completely different. Совершенствуйте свою садхану, Perform your и sadhana, вы приблизитесь к Богу. and you will approach God. Тогда вам не нужно будет When it говорить ему, happens, что вы хотите it will not be это или necessary for you to tell him то, потому that что you вы want станете this для or него that, как его. because you will become for him as his small child. Он придет и даст вам больше, He will чем come вы and попросите. give you even more than you ask. Верить себя Богу To entrust yourself to God означает посвятить Ему means to каждую devote to him мысль и each действие, thought не желая плодов and to этого act действия. not wishing for yourself the fruits of this act. Совершайте действия не ради Perform его acts not плодов, because of their fruits, а потому что это but важно. because it is your duty. Действие посвящается Богу, The act is devoted to God, и результат тоже and the result пожинается. is reaped by him as well. Действия, совершаемые таким образом, без The acts желания performed in that плодов для way, себя в процессе их without a совершения, selfish desire for their fruits, свободны от кармических, are free неблагоприятных from последствий, negative karmic consequences,
Поскольку эго при таких действиях не подпитывается because the ego, и не during such стимулируется, acts, is not fed and stimulated, то оно в скором времени it исчезает. disappears soon. Супружество, Marriage карма-йога and karma yoga учат заботе о другом, teach one to care о for others. других. Так взращивается забота. In that way, the ability to take care grows. This ability Так is an attribute of love. расширяется охват любовью In that way, the sphere of всё one's большего love числа людей. extends to more and more people. Свое примитивное «я» One's personal теряется I во всеобщем. dissolves in the universal we. Дальнейший же прогресс The в этом further направлении progress in that field обеспечивается is ensured медитативными техниками, by meditative techniques, смывающими с высшего «я» which wash out all remaining coverings from the higher self. Но Сатья Сай But предупреждает Satya Sai Baba warns that one should not trust various gurus only on the grounds that they proclaimed themselves a Он guru. говорит, что настоящий гуру He says – это that только a real тот, кто guru сам знает Бога и is the one who knows способен God вести and их. can lead people to Him. Таких людей крайне мало. But such people are very few. Уже, что еще лучше, это когда Anyway, гуру является сам Бог. it is much better when your guru is God. Также Сатья Сай Satya Sai Baba also very precisely points out that meditative training is not meant for everyone. Все люди очень различные. People differ between themselves by the age of souls, first of all. Для молодых и незрелых душ For young and медитативная immature работа souls, может оказаться разрушительной. meditative training may be destructive. Далеко не все люди оказываются способными даже вообще-то Not all понять. people can even comprehend what meditation is. Например, For example, подобные dreamlike ментальные mental опыты images, типа полетов на другие планеты, such as flying to other это planets, ложная и are a вредная wrong практика. and harmful practice. Истинная суть каждого человека – The это true essence of every human being океан сознания Творца. is the ocean of the consciousness of the Creator. Задача человека через садхану, Our task is to develop ourselves то есть путь духовного подвижничества, to the stage of practical realization, развить себя до not only практической mental understanding реализации, of this truth не through только sadhana, умственного принятия. the way of spiritual endeavor. На этом пути человек должен превратиться On this из path, one should transform from a индивидуальной jiva, души, an individual привязанной soul к телу attached и to the материальному body миру, and material objects, через будхи-йогу в чит, to a cheat, то есть the чистое, pure, i.e., a очищенное consciousness и which is утонченное до purified Творца and refined сознание, to the level of the Creator, тождественное атману and is identical или высшему to the я Atman, человека. to the higher self of man. У развивающегося по этому пути A developing души soul who walks this с path определенного момента появляется способность к from a видению certain moment gains the ability в to тонких see эонах in the subtle eons по мере их освоения. as it explores them more and more. Проникшее в высшие эоны A human consciousness сознание человека which has entered the higher eons научается видеть Бога, learns to see God в том числе как живой свет-огонь, as living light fire и взаимодействовать с ним. and to interact with Him. С определенной стадии будхи-йоги From a certain stage адепты of могут Buddhi yoga, ощутить материальный мир adepts как бы can experience the material world
на as свет if superimposed сознания. on the light of the divine consciousness. Тогда становится легко Then провалиться в it is него, easy to fall into it, раствориться в нем, dissolve in it, стать им. become it. Бхакти-йога, Bhakti то есть yoga, самореализация через любовь i.e., к Богу, self-realization through love это for God, высшая йога, is the highest yoga, высший прямой путь. the highest straight path. От себя отмечу, что Let me note задачи that the tasks of Bhakti yoga именно are realized by means of mastering the steps of рассматриваемых the spiritual нами path методик. that we discuss here. Истинная The true, в потенциале potentially, суть каждого essence человека, of every human being продолжает is Сатья God. это Бог. Бог действительно находится в God пределах indeed многомерного resides within the организма человека, multidimensional organism of man, в самой его глубине, in its very depth, в наитончайших иодах. in the subtlest eons. Надо лишь It is necessary научиться перемещать туда just to learn концентрацию to move there сознания with the concentration и затем of the закрепиться там. consciousness, and then to establish oneself there. Это и будет полной самореализацией. This will be full self-realization, Бога реализацией God себя, realization of oneself, полным и окончательным освобождением full из and final плена liberation from the мира bondage иллюзий. of the world of illusions. Бога реализация One достигается achieves человеком God realization через любовь, through love, влюбленность в Бога, through falling in love with God. которая позволяет утонуть в Его This пламени, love allows one to sink in His flame, в Его объятиях in любви, the embrace of His love, слиться воедино с любимым. to merge together with the Beloved. Это есть единственный вариант This is the only way обретения of attaining духовных the достижений. highest spiritual achievements. Других вариантов нет. There are no other ways. Именно этому учил This и is what учит Бог God has людей been teaching на during протяжении всей the entire истории history of mankind and teaches now. Это есть основа всех серьезных This религиозных is the систем. basis of all serious religious systems. Но люди забывают But об этом. people forget about Приходится this, им опять and напоминать. God has to remind them again. Любовь к Богу – это Love for God прямой путь. is the straight path. Главное внимание в своих проповедях In his preachings, Сатья Сай уделяет именно Sathya Sai Baba этическому puts the emphasis аспекту развития on the ethical людей. aspect of man's development. Также он сообщает общие сведения He also teaches about God, о необходимости переключить свое about the внимание с necessity погони to switch our attention за материальным from на striving for material изучение и things познание to Бога. studying and cognition of God. Это есть первый начальный этап This is the first stage of spiritual development of every person. Что касается психоэнергетического As for аспекта the развития psychoenergetical Раджа aspect йоги, of development in Raja Yoga, то Сатья Сай ограничивается Sathya Sai указанием Baba на tells only необходимость about the necessity поддержания энергетической чистоты to maintain the energy purity внутри наших тел. inside our bodies. И в частности, он рекомендует разжигать In свет particular, he recommends to kindle light внутри inside чакры the Анахата, Anahata chakra, используя, например, образ свечи. using the image of a candle, for example.
Этот свет затем пусть Let this заполнит light все тело, fill, then, его the entire можно body. будет также дарить другим людям. Then one can give this light to people and other beings. Хотя такие рекомендации Although очень these трудно recommendations are выполнимы hard to fulfill без дополнительных without помогательных supplementary приемов, auxiliary methods, но зато они they can stop those остановят тех, кто who пока do not еще недостойны того, deserve чтобы yet быть to be allowed to come пущенными на следующие to the ступени next stages психоэнергетического роста. of psychoenergetical growth. Для успешных же духовных подвижников, To successful spiritual seekers способных уже сейчас capable of advancing further, продвигаться дальше, Сатья Сай сообщает знания в рамках Sathya Sai Baba именно gives knowledge йоги, of Buddhi Yoga предлагая by медитативные suggesting to them приемы meditative methods обожествления индивидуального of divinization сознания of the consciousness и слияния and methods of с mergence сознанием with the извне. primordial consciousness. В практике нашего личного In the practice ученичества of our с personal Сатьей Сай, apprenticeship with Sathya Sai он на Baba, протяжении очень многих лет давал нам during many years, указания he и gave to us recommendations concerning our service происходящим вокруг нас and concerning particular events и happening around нашему us служению, on the material plane. а также обучал нас He also taught to активным us приемам certain работы meditative на methods его рабочих at площадках. his working sites. А теперь я приведу несколько And now let me give some отрывков excerpts из наших личных from our бесед. conversations with him. Вопрос. Баба, Baba, как может человек научиться мыслить how так, can man как learn мыслишь to ты? think as you do? Ответ. Нельзя просто One cannot выкинуть just всё throw из away головы everything и from the head заменить and мною, replace it with me, моим сознанием. with my consciousness. Тогда получился бы Then one would биоробот, become марионетка. a biorobot, a Нет, puppet. нужно вырастить No, собственный one has to grow one's own intellect, собственную способность мыслить. one's own ability to think so. И только затем And only эта then способность мыслить именно сознанием, this ability to think то есть не with the манасом, consciousness но будхи, соединяется с моей божественной. unites with my divine wisdom. Так и происходит развитие души. In this way, Вначале the человек должен development учиться быть of soul goes on. First, one has to learn to be расти в love качестве. and to grow as love. Затем он учится дарить свою Then one learns to give one's love to me. так постепенно In this way, gradually, осваивается слияние such a person мной. masters mergence with me. Если же в человеке еще нет любви, If you have no love yet, то ему просто нечем you have nothing by which слиться со мной. you can merge with me. А потом к любви добавляется аспект Then love силы. should be supplemented with the aspect of power. И когда ты именно все силы души When you dedicate all the strength отдаешь только of the soul to serving me, ты начинаешь учиться слиянию then you begin mastering mergence всемогуществом. with my omnipotence. Это очень постепенный процесс. This is a very gradual process. Вот так же постепенно In the same way, можно научиться gradually, у меня и one can learn божественному from me divine thinking. Ведь бытие во мне After all, being in me это есть бытие мною. means to be me. И течение Therefore, the чувств и flow мыслей and the должны essence это of your соответствовать. thoughts must correspond to this. Предлагаю освоить I suggest
широко мысли. that you master broad thinking. Мысли текут легко, Thoughts свободно, плавно и flow спокойно. easily, smoothly, Из calmly, глубины and become manifested from the проявляется на depth физический план. on the physical plane. И тогда можно охватывать And then сознанием one can не encompass только with the леса, consciousness поля, not only реки, forests, озера с их meadows, обитателями, rivers, lakes with their inhabitants, но и страны, but also континенты, countries, continents, нации и nations, сообщества людей, and communities of people, ощущая одновременно их всех feeling them вместе all и together каждого в and отдельности. everyone in particular. Да, надо научиться у меня Yes, one has to learn from me и любить, и to мыслить, love, to think, и действовать. to act. Низшее «я» нужно именно заменить The lower self must be substituted with the higher self, твоим истинным, божественным with your «я», true divine self, которое единосущно с «я» which is coessential вселенского to the self of God. Бога. Причем это на самом деле не конец пути. But this is not the end of the Каждый, path. кто стал со мной Every одно, soul that has become one with me продолжает развиваться уже во мне, continues to develop in me, растя и совершенствуя growing свое and служение, perfecting its service, служение the эволюции service сознаний. to the evolution of consciousnesses in the universe. Те из нас, кто приходит на Землю, Those of us who воплощаясь, come incarnated to the отличаются earth друг от друга. differ from each other. Но не тем, что кто-то It does not главнее mean или that some are наоборот менее superior значим. or inferior to others. Отличие в том, The что difference одни is подобны that some росткам, are like sprouts which have только just поднявшимся на поверхность appeared on the из surface бесконечного from the основания, boundless foundation, из океана Творца. from the ocean of the Creator, Другие же подобны while others мощным, великим are like strong, древам, great trees которые произрастают уже очень which have давно. been growing for a long time. И все же, как бы ни был Nevertheless, велик каждый, however great may be исходящий из everyone меня, coming out from me, он всего лишь маленькая he or частица she великого, цельного, is but a small particle изначального of the great primordial ocean. океана. Любовь многогранна. Is Ты можешь multifaceted. познать разные ее You аспекты. can know its various aspects: Любовь к дружбу, love, любовь к friendship, заботу, love, care, любовь к нежность, love, tenderness, любовь и уважение love, и respect, благоговение. and reverence. А теперь And now, соедини все это вместе. unite all these together. Также Also, следи за мной, watch me, за каждым моим движением, watch my every move, за каждым шорохом мысли. my every thought. Я направляю тебя и I guide всех вас, every one of you, в том числе через действия разных in негодяев, particular through the deeds of vile people. Вдумайся, какова ваша Ponder. цель? What is your goal? Ответ прост и The очевиден. answer is simple and Без obvious: остатка стать мной. to become me completely. Стать мной, быть мной. To become me, to be me. Что может быть превыше этого? What can be higher than this? В моем бытии It is in my все beingness то наивысшее, that you will find all the highest, о чем может только мечтать человек. that man can dream of. Объясняйте это людям. Explain this
to people. Раскрывайте перед ними эту цель Unfold to them this во goal всем ее сияющем. in all its majestic greatness. Пусть каждый поймет, что Let Бог everyone understand не хозяин, that God узурпатор, is not a ruler но usurper, в нем наивысшая свобода but in him is the highest freedom каждого, of everyone, о которой большинство людей даже и the помыслить freedom пока which most не people способны. cannot even conceive now. Сначала человек, посвятивший First, свою жизнь they who мне, have dedicated their lives to должен me познать, каково это have to come to know быть мной. what it is like to be me. Затем он должен принять безусловное решение пожертвовать Then той they have to жизнью, make a decision которой to он sacrifice the был до этого, life which they lived before ради того, чтобы прийти к жизни во мне for the sake of coming to my во life всей and its fullness. полноте. Такому искренне устремленному And such a искателю sincere seeker помогаю я. receives my help. Постепенно он должен отбрасывать Gradually, свой старый they must образ жизни abandon their old way of life и преобразовывать свою жизнь к and той, transform their lives которую раскрываю пред to ним the я. life which I open for them. Когда у него не остается ничего в жизни от When in their устремлений lives there remains низкого nothing of the cravings of the lower self, «я», а есть лишь я, and there is only me, тогда он воистину становится частью then меня. they truly become a part of me. Бог не может подарить God себя cannot give тому, himself to those кто не рвется к нему who всей do not душой. yearn for him with all the heart. В каждом из стремящихся к познанию All меня who seek to cognize должна me возгореться великая have to устремленность kindle ко in мне, themselves a great yearning в for me, океан моей любви. for the ocean of my love. Я хочу от людей вовсе I не want from people вялотекущего not a languid помысления о Боге. remembering about God. Медитация приносит истинные плоды тогда, когда любовь Meditation brings true разгорается так, fruits что only между when тобой love и flares мной up, so that between you and me no не obstacles существует remain. уже преград. И тогда уже не And then существует более твоей your отдельности. separateness does not exist any longer. Истинное богопознание The true начинается тогда, cognition когда of God пламя твоего сердца begins when the становится flame of your heart частицей божественного огня. becomes a part of the divine fire. Только тогда ты становишься огнем любви. Only when you become the fire of love, Тогда ты можешь познать главную суть себя, you may know the main essence of yourself, которая и есть Бог which is God in the в aspect аспекте Творца. of the Creator. Наш вопрос. Как можно успешнее How can возжигать в one людях такую любовь? kindle such love in people more successfully? Огонь возжигается от огня. Fire is kindled by fire. Моя горящая любовь, прикасаясь My к burning сердцам love воплощенных, touches the hearts of incarnate people возжигает души. and ignites the souls. Нужно подводить людей One has to bring к people тому порогу, to the threshold где каждый касается меня. where they come in touch with me, И каждый пусть and остается then здесь let со everyone мной remain на there, один. one-to-one with me. И если душа, прикоснувшаяся ко мне,
продолжает If a светить soul, для других, after touching me, continues to shine for others, это и есть истинное горение. then this is the true burning. Обитель моя лишь для немногих. My abode is for few. Она для тех, пред кем я It is for голову those преклоняю. who are valued by me, Для тех, кто не ради себя, а ради меня for those who lay down кладут their lives свои. for the sake of me, not for their own sake. Вот главный критерий. This is the main criterion. Я всегда среди I am вас. always among Мою you. любовь может каждый ощущать. Every one of you can feel my love everywhere. Пусть каждый здесь и сейчас Let everyone ощутит динамику feel потока here and now the dynamics of the flow of the evolution of consciousnesses. Это подобно тому, как It одни can be likened частицы to a воды в situation болоте, when some particles of water become foul in the swamp, и в то же время в некоторых while other стремлениях particles другие частицы воды, in a обгоняя rapid друг current друга, rush стремятся forward, вперед. outrunning each other. Светом моим наполняйте душу, Fill souls with my light, чтобы они воскресли к жизни. so that they may arise to life in love. Я излучаю I radiate брахманический свет Brahmanic light через ваши атмические махадусы. through your Atmic Mahadubbles. Они как световоды. They are like light pipes. Свои The абсолюты strata ваши of the одежды, Absolute are your clothes, и вы живете под ними. and you live beneath them. Всегда осознавайте свои новые атмические тела, Always perceive your new Atmic bodies полный рост. to the full height. Ими нужно You have научиться to learn to live as them. и по мере этого тело физическое обожествляется, In this process, the physical body becomes divine, а также происходит перенос руководящего and the центра soul's control center в moves Парам-Атман, into Paramatman, в Я Бога. into the I of God. Возможно, полная свобода от тела, The total freedom from the body когда она будет is отделена possible от сознания, when it is separated from the consciousness through death. но возможно и иная свобода от тела, Yet another freedom is also possible, as much без total смерти. as the first one, without the death of the body. Именно для этого нужна проработка тела It requires treatment of the body сознанием Творца. with the consciousness of the Creator. Люди, которые научились быть океаном, People who have learned to be the ocean, они живут соединенные с бесконечностью меня. they live connected with the infinity of me. Ради завершения For the полного sake of переноса fulfilling a full самоощущения transfer of the self-awareness into the Creator, необходимо не только этическая one needs чистота и not only преданность, ethical purity and devotion, но необходимо также энергии тела one needs also to bring the energies of the body довести до его to his состояния. state. Плюс Also, умение жить в one тотальной needs to master реципрокальности, living in total reciprocity, так как Творец именно because the Creator рецепрокален is reciprocal to the individual I. Итак, пусть все твои мечты и So, помыслы let all your dreams станут моими. and intentions become mine. Пусть все твои устремления Let all your aspirations become mine. станут моими.
Пусть все твои решения Let all your decisions станут моими. become mine. Пусть вся твоя любовь Let all your love станет моей любовью. become my love. Пусть все твои действия Let all your deeds станут моими. become my deeds. Пусть все твои желания Let all your desires станут моими желаниями. become my desires. Пусть вся твоя жизнь станет моей. Let all your life become my life.